The speakers, Mr. Ahmed Ruwaidi. Okay. Good morning. Sabah khair. And welcome to the 2016 Palestine Resilience Conference from Sumud to Transformative Resilience. I am delighted to see so many people here today. My name is Sufyan Mshasha, and I'm the head of the Development Policy and Advisory Team in UNDP Program of Assistance to the Palestinian People. I want to say a special thanks to the government of Jordan for ongoing support and for hosting this conference here in Amman today. I also would like to thank the Palestine Prime Minister Office for their partnership on this important and exciting conference. At the conference today, we have all come together to rethink our approach to aid in Palestine. It is time for a frank discussion on what is working and what is not. So here is our chance. Over the next day and a half, we have an opportunity to rethink the way aid is delivered to Palestine, to make it more relevant to people that it seeks to reach. We must ask ourselves, is there a more effective way to deliver humanitarian and development interventions that would result in transformative change that empowers individuals, communities, and institutions to become less vulnerable to shocks? To answer this question, we have developed an agenda that seeks to consider in depth some of the key areas of intervention. I'm going to go through the agenda very quickly. Then after the first session, we will have a short coffee break. So after the opening remarks and the official remarks from the esteemed panel, we will start with an opening session on defining resilience and understanding the intersection between humanitarian and assistance development. Then we will break out into 3 sessions that will allow us to allow us the space to think more deeply about what resilience means in the context of 3 critical geographical areas: East Jerusalem, Gaza, and Area C. After lunch, our last session of today, we will consider how to build economic resilience and its linkage with social development. Tomorrow, we will have an opportunity to reflect on the discussion of the previous day, where we bring together the learning from each discussion, including the 3 breakout geographical sessions. In our final session, we will consider the practical implication of resilience in Palestine and how to take the theoretical learnings from this conference further so they can be translated into effective programs on the ground. Let me take this opportunity to let you know that translation is provided, so please go ahead and grab one of the devices that are provided to you in the entrance. All the proceedings of the conference, as well as the papers that were developed, will be inputted onto our website, palestineresilience.ps. So we encourage you to visit that. In addition to that, we will be live streaming the processions of all the conference, so you are encouraged to share that with your networks. We are all here with the same objective in mind: how to achieve lasting peace, justice, and independence for Palestine. I hope that this conference will provide a real opportunity for honest discussion on overcoming the many obstacles to achieving the shared dream, reforming aid in Palestine, and finally ending occupation. Without further ado, please allow me to welcome Mr. Roberto Valent, Special Representative of the Administrator at UNDP, to initiate the first opening remark. Roberto. Sorry for the protocol, but we will use General Assembly guidelines. So, Excellency Hussein Al-Araj, Minister of Local Government,
Excellency Mufid Hassainen, Minister of Public Works and Housing, Excellency Mamoun Abu Shahla, Minister of Labor, Excellency Sofian Sultan, Minister of Agriculture, Excellency Sabi Saidan, Minister of Education, Excellency Abinodeh, Ministry of National Economy, Excellency Bashar Juma, Chief of Staff of the Prime Minister's Office, Mr. Robert Piper, UN Deputy Special Coordinator of the Middle East Peace Process, Resident and Humanitarian Coordinator for Palestine, Ambassador Ahmed Al-Ruedi, on behalf of the OIC Secretary General, His Excellency Dr. Youssef bin Ahmad Al-Othaimi, Excellency Al-Mansur bin Fatem, on behalf of His Excellency Dr. Bandar Hajjar, President of the Islamic Development Bank, Mr. Mutassem Tayyem, Head of the Jerusalem Union, Ms. Zaina Ali Ahmad, UNDP Jordan Country Director on behalf of the UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Jordan, Mr. Khaled Abdel Shafi, Director of the Regional Hub for Arab States, representatives of the Government of Jordan, representatives of the Government of Palestine, members of the diplomatic corps and international organizations in Jordan, members of the corps in diplomatic corps and international organizations accredited in Palestine, esteemed members of the UN country team in Palestine, esteemed members of civil society, private sector, academia, media, ladies and gentlemen. I am extremely proud and pleased to welcome all of you to the first annual Palestine Resilience Conference 2016. It is indeed a privilege to be here among most valued partners and supporters of Palestine and Palestinians at large, dedicated individuals and institutions that strive and have been striving to forge solutions for at times apparently intractable challenges. This conference is intended to be a space in which we can all together explore solutions to the many challenges facing the Palestinians. We aim to do so by looking beyond the theoretical dimensions, by seeking practical means for moving common and collaborative strategies forward. We are looking forward to strategizing and working together and envisioning the same aim: a free, independent, viable, and resilient Palestine. Palestine is still experiencing a long and devastating Israeli occupation, which is now in its 50th year. Every aspect of life has been limited by the occupation. The United Nations Common Country Assessment that is being distributed today provides a lucid and evidence-based account of the extent to which Palestinians from every walk of life are impacted by the occupation. This conference will address whether there is a more effective way to deliver humanitarian and development interventions. Can we actually support real on-the-ground change that empowers individuals, communities, and institutions to become less vulnerable to shocks? Although there is widespread humanitarian and development work being done, we are all aware that it is not bearing the intended fruits to the extent we all wish. Many of us feel that it is high time for a change and that the status quo is no longer acceptable. The conference aims to find effective solutions to tackle an old and protracted problem. Development and humanitarian aid in Palestine has failed to provide what was promised to the Palestinian people: prosperity and independence. Many of our panelists over the next 2 days will be discussing ways and means to develop more effective modus operandi for Palestine, grounded on the idea of transformative resilience. By persisting in being steadfast, Palestinians have already proven their resilience since the Israeli occupation of 1967. Their ability to persevere, endure, and continue to live through trauma, violence, and shocks has been represented through the prism of the indigenous concept of Sumud. Sumud acts as a framework through which we can contextualize and localize the global notion of resilience.
and make it applicable to Palestine and Palestinian communities. Sumud lays solid ground for transformative resilience. Transformative resilience does not seek to build the resilience of Palestinians for them to just cope, adapt, and bounce back, but rather to go a fundamental step forward by bouncing beyond and better. Instead of upholding the status quo, we should aim to help individuals transform themselves and their communities to be in a position to bounce beyond. Reducing vulnerabilities and building coping skills is a critical, but not enough. We must stimulate and promote genuine and long-lasting empowerment for Palestinians to live with agency and dignity. Today, we are honored by your presence as experts in your respective fields. Over the course of the next 2 days, we will do our best to cover the major topics and issues relevant to this idea of transformative resilience. After the Palestine Resilience Conference 2016, we hope we will have built a strong partnership network for transformative resilience in support of Palestine and Palestinians. This is just the beginning of the process. We see this as an opportunity for knowledge sharing, collective learning, and network building to forge effective solutions for Palestine. Allow me to end my intervention by wholeheartedly thanking our host, the Hashemite Kingdom of Jordan, and all for your kind presence. Thank you very much. And allow me to pass the floor to Mr. Robert Piper, the Deputy Special Coordinator of the Middle Eastern Peace Process, Resident and Humanitarian Coordinator. Your Excellency, the Minister of Local Government, Mr. Al-Haraj, Excellencies who are here, a very distinguished crowd of senior government ministers, officials, Roberto, my colleague, my friends from the UN family, ladies and gentlemen. I'm very pleased to join you for this first Palestinian Resilience Conference and to speak on behalf of the United Nations team in the occupied Palestinian territory. In a sense, Palestine should be exporting its expertise on this subject. Surely the Palestinians are amongst the most resilient in the world. 50 years of occupation, a 24-year-long, 5-year transition, successive rounds of hostilities in Gaza, the daily threats of life under military occupation. Palestinians have had to live with uncertainty and with recurrent shocks. I'm not sure we can bank on this resilience forever, however. I'm not sure it is fair or wise to do so. Nor am I sure that we have understood the risks of losing the hard-fought gains to date. And I'm not sure that the international community is so well equipped to support a protracted man-made crisis of this kind either. I hope we will be better equipped to support Palestinians on each of these and other fronts after this conference, that we will understand the challenges of resilience better, that we will have a shared understanding of this concept adapted to the unique Palestinian context, and that we'll have a plan to translate these ideas into action. Resilience, as Roberto said, has everything to do with how we manage and recover from shocks. It's all about the coping strategies of the average Palestinian household. And like households all over the world, they dip into their financial savings. They turn to relatives for financial support, or even for physical shelter in the case of many Gazans in the aftermath of the 2014 hostilities. They borrow money, perhaps dispatch relatives overseas to find work, to send money home, or to secure a permanent residency. A few have insurance policies. These coping strategies are used the world over to deal with shocks in a way that hopefully
hopefully does not derail your longer-term plans and aspirations. And as elsewhere, households in Palestine are not alone in this effort. The Palestinian government and its partners have also invested heavily in building safety nets for its citizens. It's not complete by any means, and Palestine, sadly, is not Sweden yet. But a lot has been built in the 23 years since Oslo. The Palestinian National Cash Transfer Program, for example, is considered one of the most advanced programs in the region and now reaches over 115,000 households in the 12 years since its launch. Last year, the government enacted the first social security law. And humanitarian operations, which I lead, are also part of the broader safety net too. This year, 70% of Gazans will receive humanitarian assistance. And UNRWA continues to provide schooling to almost 300,000 Palestinian children, primary healthcare to 1.7 million Palestinians across Gaza and the West Bank. When households exhaust their assets, savings, or their insurance policy, or the tolerance of relatives to house them, or the safety nets provided by the state or others, their coping strategies shift into negative territory. A negative coping strategy is one that has almost, if not definitely, irreversible consequences. In different settings, negative coping strategies take different forms. It may involve taking a loan that can't be serviced over the long term and puts you into a spiral of debt. Perhaps a farmer borrowing against next year's harvest, withdrawing children from school to save on expenses, reducing the quality of your diet, perhaps encouraging an early marriage for a daughter to reduce the number of mouths that need to be fed. When a household is forced to use these kinds of measures to weather a shock, they have traded a short-term gain for a long-term, irreversible loss. And once you are in this negative territory, we see that when the next shock comes along, and they do regularly in Palestine, you begin this next cycle of coping and recovery more depleted than you did the last one. And the very real risk then of a spiral which is hard to break for household and for government. And the previous gains that may have taken a generation to build are under threat. I think there are signs that families in Palestine are entering this negative territory. We surveyed all 90,000 IDPs one by one in Gaza earlier this year, and we found that an astonishing 87% of them, 87%, purchased most of their food on credit. 31% reported selling their productive assets like livestock. The number of refugees in Gaza receiving food assistance from UNRWA has increased from 80,000 in 2000 to a staggering 900,000 in 2016. We estimate that almost 250,000 children in Gaza today require psychosocial support. The incidence of child labour is on a gradual but upward trend over the last 5 years. The use of contaminated water is on the increase in Gaza especially. These are early signs that Palestinian resilience is under threat. We aren't in crisis territory yet, but some households are not bouncing back as successfully as they once did. And of course, not all of the shocks faced by Palestinians arise from the occupation. Palestine saw food price rises increase by almost 20% in 2007. The effects of climate change are being felt in increased flooding, winter storms, less predictable rainfall. The recent hemorrhaging of budget support to the Palestinian administration is surely a function, partly at least, of other global crises indirectly hitting Palestine. My key message, in short, is that we can't take this legendary Palestinian resilience for granted. That sumud, or steadfastness, is not an infinitely renewable resource. And to remind that negative coping strategies are essentially irreversible. You can't really recover the lost education of a child taken out of school too early, or reverse the impact of a daughter married too young,
or of a poor diet on longer-term health. If we wake up to this reality only after all the indicators are in the red, it's probably too late. So if resilience is under threat, what to do? We essentially need to do two things in parallel. First, we must mitigate the current threats, while second, we try to remove the drivers that are generating these threats in the first place. Fortunately, there is a lot we can do to stop or at least slow this slide into negative coping territory. The stock of Palestinian resilience has been built up over many years, thanks in a large part, in my view, to work in the social field. Literacy levels, life expectancy rates, mean years of schooling, vaccination rates that are amongst the highest in the region. Reaching literacy levels of 97% or adding 10 years to life expectancy since 1980 is truly the work of a generation. These achievements are a testament to good policies delivered by successive governments and to a loyal donor community that has supported this work, much of it through budget support, through the expertise of UN agencies. These gains need to be protected. But while the social stock is strong, the economic one is much less so. Palestine's unemployment rate continues to soar at 27%, with Gaza at 42%. Its agriculture and industrial sectors have been hollowed out over the last decade. These trends apply across all of Palestine, but are especially magnified in Gaza. The economic side of this equation, in short, remains anemic at best. This weakens resilience and threatens the sustainability of some of the great achievements in the social field. The challenge for the PA is that it has considerably more control on the policy levers for social development than it does for the economic. Under military occupation, the ability to import and export, to access customs revenues, to access a broad range of economic resources or create infrastructure, for example, are determined largely by the occupier. Put frankly, the keys to unlock the Palestinian economy remain with the Ministry of Defense in Tel Aviv. These constraints on building the economic side of a resilience strategy need to be recognized. Stopping the slide into negative territory also requires us to be vigilant about identifying and tracking who is most at risk. This year, the United Nations country team in Palestine undertook a common country analysis in which we identify some of the most vulnerable and disadvantaged groups of Palestinians and why. The report is being released publicly today, in fact, and copies are available in Arabic and English. Better information on who is most at risk needs to be tied with early warning systems to track shifts in household behaviour. We must continue to strengthen safety nets to mitigate the impact of shocks. I spoke of the government's investment in social protection. There's still plenty of unfinished work to be done, not least the expansion of the system to cover unemployment insurance and sickness, and the adoption of a social protection floor that will catch more people still. And the government needs support to get in front of climate change. For example, the government only this month, or actually will shortly issue its first drought management plan. And earlier this month, the government submitted a $3.5 billion climate change adaptation plan to the UNFCCC Secretariat. All this is good mitigation. But better still, we need to think preventatively as well, and we need to address the structural drivers of this attack on resilience. Driver number one, surely, is the occupation. The shocks faced by Palestinians are first and foremost delivered by the occupation. Our resilience strategy needs to keep that thoroughly political challenge in mind. The PA can also lead us in addressing some of the other structural drivers that are creating vulnerability, not all of which need to wait for an end to occupation. Again, our CCA analysis, I feel like I'm doing an advertisement, identifies a series of factors that are shaping vulnerability of certain groups, including socio-cultural attitudes, access to economic assets, lack of political representation. A strategy that addresses the structural drivers of vulnerability in order to protect and build resilience is also a smart strategy for the Sustainable Development Goals and gives us a glimpse of the transformative effects of a resilience strategy for Palestine.
As we found when we embarked on our country analysis, the road from understanding vulnerability and disadvantage starts with the occupation, but leads also to issues of inclusion, inequality and discrimination. While the government may struggle with some of these challenges, let me admit that the international community is also not well prepared to support this resilience building task. And I'll finish on this point. Humanitarian funding, for example, is not only not sustained, it is also not particularly well distributed. Faced with the prolonged nature of this crisis, work in supporting livelihoods, for example, is very smart investment with humanitarian money. Yet year after year, funding for the livelihoods components of our humanitarian appeals languishes way behind, for example, food assistance. The same pattern has emerged in funding the reconstruction of Gaza after 2014. Money comes for infrastructure repair, but the productive sector investments fall far behind. At no additional cost, donors can start by looking critically at how they can use their existing resources to be smarter vis-à-vis the resilience of beneficiaries. Much is made of the problematic humanitarian versus development divide. What this means in practice is a much better shared understanding of who is most vulnerable, of stronger links between the assistance delivered as relief and that which is delivered as development under the Ministry of Social Development, for example. It means shifting from a 12-month planning horizon for humanitarian work to a more multi-year framework with more rational use of limited resources. So let me close where I began. The Palestinian people are indeed amongst the most resilient in the world, without a doubt. But we must not take this as a given. This resilience is under threat, and it needs to be protected, and it needs to be strengthened. We need to join forces across sectors, local and international, across funding divides, humanitarian and developmental, to help reverse the increasing toll of 50 years of occupation on Palestinian households and rising shocks from other quarters too. Now is the right time for a rethink on how we can use our resources smarter to serve Palestinians' most vulnerable people better. Thank you very much. Well, it's a pleasure to pass the floor to Ambassador Ahmed Rouaidi, representation of the Organization of Islamic Countries. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتور حسين أعرج ممثل دولة رئيس الوزراء، سعادة السيد روبرت بايبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، سعادة السيد روبرت بارنت الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السادة الوزراء، ممثلي المؤسسات العربية والإسلامية والدولية، السادة ممثلي المؤسسات الفلسطينية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كلفني معالي الأمين العام الدكتور يوسف بن أحمد العثامين بأن ألقي هذه الكلمة نيابة عنه، ويعتذر عن الحضور لظروف استثنائية طارئة، وبالتالي هذه الكلمة هي كلمة باسمه أقوم بنقلها لكم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور الكرام، اسمحوا لي بداية أن أعبر عن تقديرنا وشكرنا لكل من ساهم في الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر المهم، والذي من شأنه أن يرسخ الشعور بالمسؤولية المشتركة اتجاه ضرورة دعم مسيرة التنمية المستدامة في فلسطين وتعزيز صمود الإنسان على أرضه. والشكر موصول للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها لهذا الحدث الذي يشكل امتدادا لجهودها المستمرة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. ولا يفوتنا في هذه المساحة إلا الإشادة بما تبذله أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، وفي مقدمتها بالطبع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من جهود حثيثة في سبيل حشد الدعم وتعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يأتي مؤتمركم هذا في ظروف صعبة تمر بها المنطقة، ومع ذلك
تبقى قضية فلسطين محور اهتمام منظمة التعاون الإسلامي، والذي ينبع ليس فقط من عدالة هذه القضية التي كانت السبب الرئيسي وراء إنشائها، وإنما لما تمثله قضية القدس عاصمة لدولة فلسطين، جوهر الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولمكانتها الدينية والتاريخية والحضارية الخالدة، وما تجسده من نقطة ارتكاز أساسية في ضمير ووجدان ووعي أمتنا الإسلامية. وقد تجسد اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بشكل خاص بالقرارات التي صدرت عن مؤتمري القمة الإسلامية الأخيرتين التي عقدتا في جاكرتا واسطنبول خلال العام الحالي، اللذين أكدا على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني لمواجهة تحديات الجسام ولتوفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني. لقد واكبت منظمة التعاون الإسلامي العمل بالتنسيق مع دولة فلسطين لترجمة القرارات الصادرة عن اجتماعات القمة إلى خطط وبرامج، حيث عقد معالي الأمين العام للمنظمة أول اجتماع تنسيقي في جدة في شهر حزيران الماضي بحضور رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومشاركة ممثلين عن القطاع الحكومي والأهلي والخاص وممثل دولة فلسطين، بهدف وضع خطة عملية لتنفيذ قرار القمتين المتعلق بتمكين الشعب الفلسطيني، بما يضمن أن تترجم قرارات القمة إلى خطط وبرامج عملية. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، انطلاقا من أهداف وميثاق المنظمة التعاون الإسلامي، فقد أصدر مجلس وزراء الخارجية المنعقد في دورته 42 بدولة الكويت في 28 مايو 2015 قرارا بإنشاء مكتب تمثيل دبلوماسي لمنظمة التعاون الإسلامي في دولة فلسطين، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتفعيل البرامج المشتركة اتجاه خدمة الشعب الفلسطيني ودعم بناء مؤسساته وتعزيز الاستجابة المشتركة اتجاه احتياجاته، وفق متضمنات القرارات الصادرة على المنظمة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف. وترجمة لهذا القرار، فقد تم افتتاح المكتب التمثيلي في شهر إبريل من العام الحالي، والذي باشر دوري في التنسيق والتواصل مع الحكومة الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني ومؤسسات القدس بشكل خاص، آملين أن يعزز وجود هذا المكتب دعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز دور أجهزتها المختلفة في دعم الشعب الفلسطيني من خلال تفعيل الخطط والبرامج المتعلقة بالقرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي في كافة المجالات، وخاصة في المجال السياسي والتنموي. السيدات والسادة، إننا ندرك حجم التحديات التي تعاني منها مدينة القدس الشريف بشكل خاص، ولكننا على قناعة تامة بأن الآفاق المستقبلية لمدينة القدس تتمثل في أبنائها من الرجال والنساء المرابطين فيها، ومن ثم فإن الأمر الأساسي يستلزم توفير سبل العيش والصمود للسكان المقدسيين الذين يحملون لواء الدفاع عن المدينة والأماكن المقدسة نيابة عنا جميعا. وإذ تتطلع أجهزة المنظمة لا سيما البنك الإسلامي للتنمية بدور مهم في توفير الدعم وحشد الموارد المالية من الدول الأعضاء لدعم صمود أهل القدس ومؤسساتها، فإن المجتمع الدولي ملزم بتوفير المساعدات المادية السخية والمتنوعة والدعم لتمكين هذه المؤسسات التي تقدم الخدمات للمجتمع المقدسي، والتي تعمل على المحافظة على إرث المدينة العربي بمكونيه الإسلامي والمسيحي. وقد تبنت المنظمة الخطة التنموية القطاعية التي بادرت إليها الرئاسة الفلسطينية لتعزيز التنمية القطاعية والمحافظة على صمود المدينة ومواجهة مخاطر التهويد اليومية. إننا نعتبر هذا المؤتمر فرصة إيجابية لتقييم المرحلة الماضية ومناقشة الأفكار المختلفة لتعزيز دور المجتمع الدولي في دعم فلسطين، ونؤكد اهتمام وحرص المنظمة على تعزيز التعاون الدائم مع حكومة دولة فلسطين لتمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. وفي الختام نوجه تحية إجلال وإكبار بهذه المناسبة لشعب فلسطين المرابط، خاصة في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، ونقدر صمودهم حفاظا على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. نتمنى لمؤتمركم النجاح والخروج بتوصيات إيجابية تمكننا جميعا من إنجاز ما يخدم فلسطين وأهلها وينهي عنها هذا الاحتلال البغيض
ويسهم في تجسيد بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's a pleasure to provide the floor to His Excellency Hussein Al-Araj, Minister of Local Government. صباح الخير للجميع. السيد روبرتو الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الاجتماعي، السيد روبرت بير مساعد الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة، الأخ أحمد الرويدي ممثل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة، الشركاء الأصدقاء الدوليون والمحترمون، الأخوة الأشقاء العرب المحترمون، السيدات والسادة، الحضور الكريم كل باسمه ولقبه. إنه لشرف كبير لي أن أتواجد معكم في هذا المؤتمر المهم في الأردن الشقيق لمناقشة تحديات التنمية والصمود في فلسطين واستعراض التحديات التي تواجه عمل الحكومة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني والشركاء العرب والدوليين، وتعرقل عملهم في ظل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، آملين توحيد الرؤى وتعزيز الشراكات وزيادة فاعلية برامج الدعم كافة لدعم سموع الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، وخاصة في قطاع غزة المحاصر وفي القدس الشرقية وفي ما يسمى مناطق جيم. باسمي ونيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس ونيابة عن دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله والحكومة الفلسطينية، أشكر حضوركم جميعا ومشاركتكم بهذا المؤتمر الفريد والذي يضم شركاءنا المحليين والعرب والدوليين وأصحاب الخبرات الكبيرة في إدارة وتمويل برامج الإغاثة والتنمية. واسمحوا لي أن أقدم اعتذار دولة رئيس الوزراء مشاركتكم هذا المؤتمر لارتباطه بأمر هام مع فخامة السيد الرئيس. كما أود أن أشكر المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا على استضافتها للمؤتمر، وبرنامج الأمم المتحدة للماء أيضا على دعمه وتنظيمه، والذي يأتي في ظل ظروف صعبة وتحديات جمة تهدد عمل الحكومة الفلسطينية والوجود الفلسطيني على أرضه. إننا نعتبر أن هذا المؤتمر يحمل عنوانا مهما ألا وهو الصمود الفلسطيني، ولهذا فهو يشكل فرصة مهمة لزيادة حجم كافة الأطراف وبناء الشراكات الحقيقية لتساهم في التخفيف من معاناة شعبنا وتذليل القيود والمعيقات التي تعترض مسيرة التنمية ودعم صمود الشعب الفلسطيني بصورة مستدامة. الحضور الكريم، لقد واجه الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 أكبر تحدياته والتي هددت بصورة مباشرة وجوده على أرضه التاريخية. منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة فما زال يسطر أروع ملاحم الصمود والتحدي، وساهم في كافة أماكن تواجده بالبناء والتنمية، وتبوأ مراكز قيادية مهمة إقليميا ودوليا وفي القطاعات كافة. كما عبر عن صموده بالانخراط بالمقاومة والتعليم والثقافة والفنون، حيث تميز بكونه من أكثر الشعوب تعليما وأغناها ثقافة. تم كل هذا في ظروف استثنائية تميزت ببطش الاحتلال الإسرائيلي البغيض وتهجير الناس من بيوتهم وقتلهم واعتقالهم ومصادرة أراضيهم وحرق مزروعاتهم ومنعهم من التنقل.
لقد أحاطت إسرائيل العمل المؤسسات الفلسطيني في البناء والتطوير بالكثير من الصعوبات والمعيقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، واستمرت في تصعيدها لانتهاكاتها التي تقوم تطلعاتنا الوطنية في إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة. نعم، إن الحكومة الإسرائيلية تستبيح أرضنا ومواردها التي هي مقدرات الشعب ومقومات الدولة، وتحول بلادنا إلى معازل وكنتونات ممزقة تحيط بها الجدران والمناطق العسكرية والمستوطنات، وتشدد من حصارها الظالم على قطاع غزة، وتحرم أبناء شعبنا من حقوقهم الطبيعية في الحياة والكرامة الإنسانية، بل وتعيق إعادة إعماره. يأتي هذا في وقت لا يزال فيه شعبنا يواجه بمسار مخططات التهجير والاقتلاع في القدس والأغوار، كما في سائر المناطق المسماة جيم التي تشكل نحو 64% من مساحة الضفة الغربية. تمنع فيها إسرائيل التنمية والاستثمار والبناء، وتهدم بيوتهم ومنشآتهم ومدارسهم. فقد أقدمت قواتها منذ مطلع العام الحالي على هدم حوالي 1000 منزل ومنشأة، حوالي أيها الأصدقاء حوالي 68% منها ممولة من المجتمع الدولي نفسه. ولكننا قمنا بإعادة بنائها كلها. فبالنسبة لنا فكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 هي أرضنا، ولا نعترف بالتصنيفات الجائرة لأراضينا. فلا يمكننا الحديث عن تنمية مدن من دون استثمار كافة مصادرنا الطبيعية. فقد أعلنت أطراف دولية متعددة مرارا بأن استغلال المناطق المسماة جيم يمكن توليد 3.4 بليون دولار أمريكي للاقتصاد الفلسطيني، أي ما يعادل 35% من الإنتاج المحلي الفلسطيني. ولوليد دوري سيمكن الاقتصاد الفلسطيني بزيادة التوظيف بنسبة 35%. بالمقابل يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتخصيص 70% من المناطق المسماة جيم للبناء الاستيطاني وشبكة الطرق للمستوطنات وقواعد عسكرية، وتخصيص فقط 1% فقط للبناء الفلسطيني. أما في مدينة القدس فقد أدى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني إلى فقدان المقدسيين دخلا يقارب $1 بليون، وارتفاع في نسبة الفقر بين المقدسيين تصل إلى 82%، بالإضافة إلى عزل 80,000 من المقدسيين خارج المدينة المقدسة. وما زال الاحتلال الإسرائيلي يضيق على المقدسيين بشتى الوسائل، من هدم المنازل وتعطيل إجراءات البناء وأسرلت مناهج التعليم والتضييق على حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية والثقافية، في مقابل تسهيل وزيادة الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية. كما تقوم الحكومة الإسرائيلية اليمينية في هذه الأثناء بمناقشة آليات شرعنة وضع المستوطنات غير القانوني. ومن هنا فإننا نعتبر أن كافة المستوطنات الإسرائيلية وبكافة أشكالها وتصنيفاتها غير قانونية، وهي مبنية على أراضي فلسطينية سواء أراضي خاصة أو حكومية، تمت مصادرتها بغرض الاستيطان ولتدمير أي إمكانية لحل الدولتين. الحضور الكريم، لا يخفى على الجميع بأن تحديات أخرى طرأت خاصة مع محدودية الموارد وتدني حجم المنح والمساعدات الخارجية إلى مستوى غير مسبوق، إذ تراجعت هذا العام إلى حوالي 62% مما كانت عليه عام 2011. وشهد العام الماضي تباطؤا في عملية التمويل وفي إيفاء المانحين بتعهداتهم المعنى في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، إذ وصلنا فقط حوالي ثلث التعهدات الإجمالية المخصصة لغزة. وهنا أود الإشارة إلى أن هذا الدعم هو استثمار أولا وقبل كل شيء بالسلام
وليس فقط بالاستثمار. هذا يجب أن ندركه العالم، هذا الشيء يجب أن يعرفه العالم، أن هذه الأموال وهذه التنمية وهذا الاستثمار هو استثمار بالسلام الذي يعود على المنطقة ككل. وهنا أود الإشارة إلى أن هذا الدعم هو استثمار أولا وقبل كل شيء بالسلام الحاضنة لأي تنمية اقتصادية أو اجتماعية كانت. ففي ضمن كل هذه الظروف كان لزاما علينا إعادة ترتيب أولوياتنا وضبط الإنفاق وتوزيع الموارد المالية المتاحة بما يضع من حفظ وما يضع قطاع غزة والقدس الشرقية على سلم الأولويات. وهذه هي سياسة حكومتنا عندما رتبت الأولويات منطقة مصنفة جيم وقطاع غزة والقدس. في ذات الوقت الذي تابعنا فيه برامجنا الإصلاحية والتنموية في كافة القطاعات وفي كل محافظات الوطن استمرارا في تطوير أشكال الصمود ونقله من مرحلة الإغاثة إلى التنمية. ففي قطاع غزة المحاصر تم إصلاح أكثر من 100,000 وحدة سكنية من الوحدات المتضررة جزئيا، وتم تعويض عدد كبير من المنشآت الاقتصادية المتضررة، كما تم إصلاح 95% من حجم الدمار الذي لحق بشبكات الكهرباء والمياه. هذا ومع تباطؤ عملية الإعمار لا نزال نطالب دول العالم بالإيفاء بالتزاماتها لنجدة شعبنا في غزة وتطوير آلية إعادة الإعمار التي تلبي فقط الحد الأدنى من احتياجات القطاع الإنساني والإغاثية، ولا تمكننا من تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية أو مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والتصدي للاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع. كما انصب عملنا وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الدولية على تنمية قدرة شعبنا على البقاء والثبات في القدس والخليل والأغوار وكافة المناطق المسماة جيم من خلال تشجيع المشاريع الزراعية والأبنائية فيها ومواصلة بناء المدارس والعيادات والمحاكم ونشر مراكز الدفاع المدني ومقرات الشرطة فيها وتطوير بنيتها التحتية وترميم منازل المواطنين وإن بقيت جميعها مهددة من الاحتلال. وقد تم إنشاء المكتب الوطني لتنسيق الدعم المناطق المسماة جيم والقدس الشرقي الذي يعمل تحت مظلة اللجنتين الوزارية والفنية الخاصتين بدعم الصمود والتنمية في المناطق المسماة جيم والقدس الشرقية لتوحيد الرؤى بين كافة الأطراف الفاعلة والشركاء المحليين والدوليين ولبلورة المشاريع والتدخلات اللازمة لحماية الأرض والاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية في تلك المناطق وفق آليات تجسر الهوة بين التدخلات الإغاثية والتنموية ولحشد الدعم الدولي لتعزيز صمود أهلنا فيها. كما قمنا بربط عمليات التخطيط في كافة المناطق الفلسطينية ومن دون تجزئة وفي أجندة السياسات الوطنية والاستراتيجية القطاعية للأعوام 2017-2022 تحت شعار المواطن أولا، والذي بدوره سيعزز من فاعلية التخطيط وجعله أكثر استجابة لاحتياجات المواطن وأكثر مرونة في التعاطي مع خصوصيات المناطق الفلسطينية المتعددة. كما جاءت صياغة أجندة السياسات الوطنية نتاج عملية تشاورية عريضة مع كافة الشركاء والمعنيين المحليين والدوليين من داخل الحكومة وخارجها بالإضافة إلى موائمتها مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل أجندة السياسات الوطنية هذه برنامج عمل الحكومة من أجل الإنسان والحرية والازدهار، وترتكز على 3 محاور هي: الطريق إلى الاستقلال، الإصلاح وتحسين جودة الخدمات، والتنمية المستدامة. كما تضمنت أجندة السياسات الوطنية عناصر الصمود لتقوم بدورها من توجيه الخطط القطاعية وبرامجها لتستهدف بصورة مباشرة
دعم صمود الفلسطينيين. ففي محور الطريق إلى الاستقلال نسعى إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة من خلال تصعيد الجهود الوطنية والدولية لإنهاء الاحتلال وبسط السيادة على حدود العام 1967 بما فيها القدس الشرقية كعاصمة دولة فلسطين المستقلة، إلى جانب تكثيف العمل مع كافة شركائنا لتفعيل آليات مساءلة الاحتلال أمام الأطر والمحاكم الدولية. ونسعى في ذات الإطار لتكريس الوحدة الوطنية وتعزيز الترابط مع الفلسطينيين أينما تواجدوا وتعزيز مساهمتهم في بناء الدولة وتحقيق الاستقلال. أما محور الإصلاح وتحسين جودة الخدمات فيرتكز على العمل نحو تطوير استجابة الحكومة من المواطن من خلال تعزيز استجابة الهيئات المحلية لأبناء شعبنا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم مع ضمان المساواة والعدالة في الوصول إليها. كما نسعى لتعزيز فعالية الحكومة القائمة على المساءلة والشفافية والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة ولتحقيق التنمية المستدامة، فإننا نسعى لبناء اقتصاد مستقل وقوي ودعم المنتج الفلسطيني وتكريس بيئة استثمارية ملائمة تساعد على تطوير الصناعة وتوفير فرص عمل لائقة للجميع استكمالا للجهود التي بذلت لتفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال وإعداد وثيقة البرنامج الاستراتيجي الشامل للتشغيل في فلسطين. وفي خضم هذه الجهود والعمل المشترك ومن أجل رفع مستوى ديناميكية وعمل المؤسسات الحكومية ومن أجل التكيف مع التطورات المتعددة قامت الحكومة أيضا بخطوات أخرى تهدف إلى زيادة الاعتماد على الذات وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية. فقد اتخذنا إجراءات هامة لتعزيز الشفافية وترشيد النفقات الحكومية، كما تمكنت الحكومية من إقرار حزمة واسعة من التشريعات والقوانين المحفزة مثل قانون تشجيع الاستثمار المعدل لعام 2014 وتخفيض ضريبة الدخل. وقد نجحنا في الحد من العجز الكلي للسنة الثالثة على التوالي وفي زيادة الإيرادات المحلية وإيرادات المخاصة بما يزيد على 35% وتسديد جزء من القروض المستحقة للبنوك وعدم اللجوء إلى الاقتراض مجددا منها. كما انتظمنا في تسديد مستحقات القطاع الخاص والمقاولين والموردين وفي صرف الرواتب الشهرية للموظفين لموظفي دولتنا دون انقطاع أو تأخير. كما قمنا بإنشاء شركة النقل الوطنية للكهرباء وإصدار قرار بقانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومنع حوافز ضريبية تشجيع الاستثمار بالطاقة المتجددة. وتم الشروع بتطوير حق الرقيص النفطي وإعادة تأهيل محطة توليد كهرباء غزة والمصادقة على مذكرة التفاهم لمضخ خط الغاز إليها. وفي قطاع المياه بلورنا القوانين والإجراءات الرادعة للتعدي على الشبكات وحماية الشبكات القائمة. وتم إنشاء محطة معالجة المياه العابرة غرب نابلس وافتتاح مشروع محطة معالجة المياه في أريحة. ونحن الآن بصدد استكمال إنشاء محطة معالجة المياه العابرة الجديدة في شمال غزة وشرق نابلس. ونبذل جهودا مكثفة مع الاتحاد الأوروبي لضمان إنشاء محطة تحلية مياه البحر في قطاع غزة. وإيمانا منا بأهمية التعليم والصحة في دعم صمود الفلسطينيين اتخذنا أيضا خطوات جوهرية في عملية تطوير جودة ونوعية التعليم ودمج التعليم المهني والتقني بالتعليم العام وإطلاق المناهج الجديدة للصفوف الأول إلى الرابع أساسي. وفي مجال الصحة نجحنا في توطين التحويلات الطبية وترشيد الموجه منها للخارج والمستشفيات الإسرائيلية من خلال استقطاب كفاءات طبية في التخصصات النادرة وإنشاء مراكز ولجان تحويلية في الشمال والوسط والجنوب. كما تم تشغيل مستودعات الأدوية المركزية في نابلس
ومستشفى طوبات التركي الحكومي، وضم مستشفى محمد المحتسب في الخليل إلى الحكومة، والعمل على إنشاء مستشفيين في حلحول وفي دورة، ومستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان، ونعمل حاليا على إصلاح نظام التأمين الصحي. كما تأتي العدالة الاجتماعية في صلب تدخلات الحكومة، لهذا فقد أولينا الكثير من الاهتمام لتطوير نظام الحماية، والتي تعد من أهم وسائل تعزيز الصمود والانتقال من الإغاثة إلى التنمية. فواصلنا تنفيذ مشروع تمكين الأسر المحرومة اقتصاديا، وطورنا نظام عدالة الأحداث، وتم منح الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة، وصدقنا على قانون الضمان الاجتماعي بما يوفر الحماية القانونية والاجتماعية للجميع. كما تم إنجاز النسبة النهائية لمشروع قانون حماية الأسرة من العنف، ونحط الخطوات حاليا لإعداد الخطة الوطنية لمواجهة الفقر والبطالة وبلورة مشروع نظام المجلس الوطني للطفل. وفي إطار تطوير الشراكة مع القطاع الخاص، ولقد عملنا أيضا مع القطاع الخاص والدول المانحة على إقامة عدد من المناطق الصناعية واستكمالها في أريحة وبيت لحم وجنين وغزة. كما بلورنا برامج متنوعة لتنمية الصادرات ودعم المنتج الوطني لتحويل الاقتصاد الفلسطيني من الاعتماد الكبير على الاستهلاك إلى الإنتاج. فأقررنا الاستراتيجية الوطنية للتصدير والسياسة الوطنية للجودة، وتم تشكيل مجلس وطني للصادرات، واعتماد بروتوكول قواعد المنشأ الأورو المتوسط المعدل، وتعديل قرار قانون حماية المستهلك لتجديد العقوبات بحق المخالف المتجاوزين المتاجرين بالأغذية الفاسدة، وتم تبني الاقتصادية المحلية local economic development ضمن أجندة السياسات الوطنية لخلق شراكة حقيقية بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص. ولأننا ندرك أن السبيل الرئيسي لصون هذه الإنجازات وترسيخها هو بتكريس حالة الأمن والأمان ومكافحة الجريمة والفساد والفوضى، حيث أن توفير الاستقرار والأمن هو عنصر أساسي في دعم صمود الفلسطينيين وتحقيق التنمية. لهذا تركزت كل جهودنا على تعزيز الأمن والسلم الأهلي بعمل مستدام وخطوات مؤسسة وعلى قاعدة مبادئ وحقوق الإنسان، وعملنا على بسط القانون وإنفاذه على الجميع وملاحقة الخارجين عن القانون في كافة محافظات الضفة. فافتتحنا مراكز جديدة للشرطة والدفاع المدني، وتم إنشاء وحدة الجرائم الإلكترونية في جهاز الشرطة ودائرة التفتيش القضائي وتطوير أنظمة إدارة السجون، وعملنا على الانضمام للإنتربول الدولية. وفي قطاع العدالة عملنا على تشكيل المحكمة الدستورية الأولى في فلسطين وتأسيس أول محكمة أحداث وتأسيس محكمة الجنايات الكبرى. الحضور الكريم، لقد أكدنا أكثر من مرة أن التنمية المستدامة في ظل الاحتلال مستحيلة، وأن أي إنجازات للحكومة لم تكتمل أو تحقق أهدافها إلا بتدخل فاعل وموحد ومؤثر من المجتمع الدولي بكافة قواه ومنظماته المتخصصة، ومن ضمنها الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها ويجمع عدوانها على أبناء شعبنا ومقدراتهم، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وافتتاح وإعادة فتح وتشغيل معابره، وإنهاء التصنيفات المجحفة لأرضنا Area A, Area B, Area C، ولا يعرفون إلا Area C، لا يقومون بأي حديث عن Area A أو B، فقط الذي يعنيهم Area C، لأن Area C هي الروح الحقيقي للدولة الفلسطينية. كما وأن استمرار الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد حقوق الشعب العربي الفلسطيني مشروعة، وفي مقدمة حق في الحياة بحرية وأمان وكرامة على أرضه ووطنه. كما أكد السيد الرئيس محمود عباس، لم تثنينا هذه الجرائم والانتهاكات عن مناصرة النضال القانوني والدبلوماسي وعن المقاومة الشعبية السلمية من أجل حماية المنجزات الوطنية ونيل الحرية والخلاص التام من الاحتلال
الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمته القدس الشريف. من هذا العرض أيها الأخوة والأخوات عرضنا عليكم ما قمنا به كدولة وما واجب علينا أن نقوم به. عرضنا عليكم ما قمنا به حتى نرى ما يجب على المجتمع الدولي أن يقوم به من أجل تعزيز الصمود ومن أجل الانتقال من الصمود إلى التنمية المستدامة. وفي الختام أشكر لكم حضوركم جميعا، وأشكر كل من عمل على نجاح هذا المؤتمر، آملا أن يخرج مؤتمرنا هذا بنتائج وتوصيات تصل في صمود أبناء شعبنا، مؤكدا لكم وباسم الحكومة على التزام هذه الحكومة الفلسطينية بكل هذه المخرجات وضمان تطبيقها على أرض الواقع. والسلام عليكم ووفقكم الله. Thank you very much, Steve. By this we finished the official session. As an MC, I have usually the privilege or lack of privilege to be totally unpopular. So we've decided to not go to a coffee break and start with the first session directly. I know it's an unpopular proposition, but we are totally beyond time. So without further ado, I will request the panel to... So, welcome to our first session, Developing Smooth Resilience in the Palestinian context. This is where we will be answering the question, what is resilience and what does it mean in terms of aid, humanitarian assistance and development in Palestine. This first session will provide all of us with an introduction and background to resilience and resilience-based theory, policy and practice. We will explore the connection between the global concept of resilience and the Palestinian indigenous ideology of Sumud. Our speakers will be elaborating on this further, each with their own perspective on resilience in Palestine. His Excellency Ma'moon Abu Shahla, the Minister of Labor, will be offering the perspective of the government of Palestine. Mr. Shiro Fiorli, head of the Food Agriculture Organization FAO, will give us a background and thorough understanding of global resilience theory. Professor Rita Jakaman from Birzeit University will give us a view of academic perspective on Palestinian Sumud and its interaction with the concept of resilience. I'm extremely pleased to welcome Johan Schar, Swedish Council and Head of Development Cooperation, Jerusalem, as our moderator. So, please. With us 1 minute or less than 1 minute. Moderator had to bring something from outside. So I promise that after this session we will expand the coffee break from 15 as originally planned to 20 minutes. And there is special coffee that will be brewed as we are brewing the concept of Sumud and resilience.
putting the microphone a little bit down because we were alerted that it conflicted with the translation. راح نوطي الميكروفون لأنه كان في وضوح إنه تعارض مع سماع وفهم المترجم. يعني الأخ خالد وطاه وراح يوطي شوي أكثر لأنه في ناس صوتهم يقول زي بشوش على الترجمة. Speakers should be free whether they would like to speak on the podium or while seated. So, good morning again. I think it was inevitable that some coffee had to be consumed now that we had a couple of minutes. But let us resume this morning's sessions by going more deeply into the concept of resilience and how we can apply it and understand it in the context that we are all working in. This session is intended to set the stage for the remainder of the conference. We have a very ambitious goal. We would like to find a new way forward in comparison to what we have been doing over the past 2 years and the way we have been working. So what do I mean by this? We need a new way forward. Well, since Oslo, more than 20 years ago, our collective project has really been to build the Palestinian state. The World Bank and IMF told us 5 years ago that the Palestinian state was ready. But of course, you cannot keep a state ready and waiting indefinitely. And we are now 5 years away from that analysis and that conclusion. And of course, government and these institutions of the Palestinian Authority cannot be maintained in this kind of situation forever. The risk of erosion of achievements that have been made is there. And the grip of the occupation is tightening. The strangling of Gaza and the people of Gaza is becoming stronger. The divide and the divisions between Gaza, the West Bank, and East Jerusalem is getting increasingly deeper. We see children committing desperate acts. We are in a state of de-development, according to some analysts. Robert Piper said that this is not yet a society in crisis, but I think it's clear that parts of Palestinian society are in crisis. And the burden on Palestinian society and on Palestinians is tremendous. We know, as also Robert alluded to in the opening session, that the development instruments that we control cannot remove the fundamental obstacle to development in Palestine. And we know that the necessary humanitarian efforts in relieving
the impact of the occupation and its consequences cannot solve this problem. And even if they work better together, I think this is not ultimately what is needed in order to remove the fundamental obstacles to Palestinian development. So, understanding this, where do we go from here? It's clear that we are taking a new interest in what life under occupation for Palestinians really means. And there are two interesting examples. The Palestinian Authority's new policy agenda, national policy agenda, has a citizen focus. It focuses on Palestinians as citizens in society. The UN Common Country Analysis that Robert talked about identifies as its point of departure 20 of the most vulnerable groups in Palestine. And this is done on a very kind of granular level, and location where people live is one of the dimensions going into this analysis. Perhaps we are looking for what the Palestinian author Raja Shehadeh called a third way, a way where people can live in dignity, where hope is restored, where development achievements will be disdained and can be built on, but where the striving for political emancipation and justice are always present. So that's where this new interest in resilience comes from. And as we know, I think Palestinians know much more about resilience than most of the rest of us. And I think they have something to share. We can learn from the Palestinian way of managing or achieving sumud, living under dignity, living with dignity under very challenging, very difficult circumstances. So what we try to do in this conference is really to find guidance from the understanding of resilience, and particularly the Palestinian kind of resilience, sumud, and see how we can translate this understanding into the modalities and the procedures and so on that we control in our roles. And to help us do that, we have this very distinguished panel that Sufyan has already introduced, so I will not repeat that. But we will do this session in the order of first asking my colleague, the head of the FAO office in Palestine, Ciro Fiorillo, to explain to us what is meant by the concept of resilience. We will then listen to Professor Rita Giacoman, who will talk about the experiences of sumud in Palestinian society and what we can learn from that. And then finally, we ask His Excellency Mr. Mamoun Abu Shala, Minister of Labour, to provide us with a government perspective on resilience and sumud. So please, Ciro, would you like to begin? Take the floor, please. Okay, so thank you very much. I feel not easy to reply to the question, what is resilience according to the international debate? If you Google it, you will see that resilience is perhaps the most used and abused word in the debate between scholars and practitioners of both humanitarian assistance and development, at least over the last decade, perhaps over the last 2 decades. I also feel a bit embarrassed because being a foreigner and trying to say to Palestinians what is resilience is like an oxymoron. It's a bit strange. Okay, but I will try to reply to the question. Let me first start with where it comes from. Resilience is a concept that was originally taught by naval engineers. And essentially is about the characteristics that a ship should have in order to be able to navigate in troubled water and reach the harbor.
Okay. I think this is also symbolically very interesting, no, for Palestine. Nowadays it's applied everything, from psychology to economics to any field. I had to select a definition, and I ended up selecting two. I selected these two because if you look at what is bolded in the text, essentially these two contain all the keywords that you can find in the hundreds of definitions that are available in the literature. Essentially, we are speaking about an ability of a system. This system can be a household, can be a village, can be a nation, can be a value chain, can be an ecosystem, an ability to resist, withstand shocks and stress, and still evolve toward development, so toward improving. So the elements here are different, no? There is the idea of a shock, something that is very specific in time. The idea of stress, something that is continuous over time. There is the idea of a dynamic. So you are able to stand, but you don't stop there. You move ahead and you improve. And you develop your capacity to do better next time that there is a shock. Of course, this shock can be of different types. Can be natural disasters and can be man-made, like the occupation, or like the war all around our region. Now, what is interesting is that this word, this concept has become the key to bridge humanitarian and development thinking. I will come back on this, but before coming back to this, let me show what are the main so-called capacities, the main elements that constitute the idea of resilience. On one side, the capacity to absorb shocks. Okay, the Palestinian farmer that is there and someone burns his trees. This is essentially related to stability, the capacity to stay there despite the things, the shocks that affect you. The second element is adaptive. It's about how you react to this event. And here the best idea is the idea of adapting the coping strategies. What Robert was mentioning before, I go and I borrow. And then next time I change because I will not borrow anymore, so I marry my daughter, and so on and so forth. This has to do with the flexibility. Now, these two things are were very much already before in the debate about risk, disaster management, and so on. The element that makes it new is adding to this also the idea of a transformative capacity. So the fact that the system learns from experience. And so based on what has happened before, is able to change and produce completely new ways of reacting. Let me go back to the divide between aid, humanitarian aid and development assistance. You see, a British professor recently said these are entities from two different planets. You see, essentially, humanitarian aid is born in the second half of the 19th century in Europe as a response to wars. Okay, it's the first aid to the victim of wars. The development aid comes from a different story. Mainly comes from the decolonization and takes momentum after the Second World War. If you see on the slides, you have two lists. One list is about what characterizes humanitarian aid. The other one is about what characterizes development assistance. Now, you can, for example, notice the first one, the difference between short-term and long-term. What is the perspective in which we work? But when we apply it to Palestine, okay, and we see this humanitarian assistance going on for decades, are we still in the field of humanitarian assistance? And then when we look at the other side, and we see that it has to be developmental, has to be response to systematic issues. Is government-centered, is essentially seeing a key role for the state. And we have a state
that is finally there, but is still under formation. So are we really in the field of development? And so we think that we are somewhere in between the two. Okay? Let me add something. While for Palestine this is particularly clear, at the global level, what has been happening is this. The number of crises has increased. The number of people involved in this crisis has increased. The length of the crisis has increased. Think only of what is happening in the Middle East over the last 10 years, okay? But this is true also of Africa. It's true globally because of the effect of climate change. Now, in the same time, there is a problem that is proper of those that do this job, that provide assistance in both fields. The resources available compared to the scale of the demand, compared to the scale of the crisis, has been reducing, if not in absolute terms, relative to the needs. Now, resilience is a bit the idea that we have to use better the resources we have, merging better humanitarian and development, and making sure that, especially in context of protracted crisis, we don't waste resources, we use them to the best. How? Essentially, the idea is within development strategies, we should use a concept that, if you have seen the previous list, is typical of humanitarian assistance, vulnerability. And we have to think in terms of resilience, and so in terms of preventing crisis, shocks that can interrupt the process of development. On the other side, humanitarian actors should consider resilience mainly in the sense of what are the long-term effects of what we do. Think, for example, of Gaza, no? The continuous cycle of destruction and reconstruction, and all of it along a declining line, so that each time the minimum is lower than the previous minimum. Can we keep just giving assistance to consumption? Robert was mentioning before. What is happening is that each time more resources go for the immediate consumption needs and less resources for rebuilding the capacity to take care for ourselves, for themselves in Gaza. Does this mean we should move the money to somewhere else completely? Perhaps partly yes, but most of all we have to think about how the interventions are done, to find better way to respond to the needs of the short term without preempting the possibility of looking at the needs on the long term. One example, you can do, let's speak about what we do. Okay, we as FAO immediately after the war in Gaza had the need to save the life of animals. We received offers to receive feed in kind and to distribute it in Gaza. We said, no, thank you. We want to buy the feed from the local suppliers, because otherwise the local distribution system for inputs for animals and farm will be destroyed. So there is something about the way of doing, and not only about what we do. Okay. There is one problem with resilience. We can keep speaking for days because the concept is so broad that each one of us can give a different definition. Why is this? Is it so because essentially resilience is non-observable? I can observe if a person, say, is poor. You can see it. I can see if a person is hungry. I can see if a person is ill. I cannot see if a person is resilient. A person, a household, a system, a community, and so on and so forth. Essentially, we think that it's pretty important to have a measurement of resilience in order to make the concept operational. Now we are saying we want to use resilience to improve what we do. But if we are not able to give an operational definition of resilience, we risk of essentially using the same word to indicate many different things. Now,
Here I gave a list of what I think can be done by measuring resilience. I will not read it. Let me just jump about one of the methodologies, the one that we have used together with the PCBS to incorporate a resilience consideration into the measurement of food insecurity that is done periodically through the Food Security Service. Essentially, we cannot say one person is resilient 10 or is resilient 20, as we can say one person has an income of 1,000 shekel per month. But we can say who is more or less resilient. Essentially, we can build an index. And based on this index, we can classify households and communities. And we can understand which population has reached that critical stage in which their resilience level is so low that they cannot be effectively engaged in development. The other thing that we can do is to understand what are the determinants of resilience. So essentially we can, using survey data, like one that PCBS has produced, we can understand what are the factors that influence more resilience. Okay, once we do this, we can do many other things. Because at that point we can, for example, classify which sector of the population are more or less resilient. And we can try to devise interventions that are tailored to the needs. Again, here I make an example from what we have done. We have classified herders, Bedouins, by level of resilience, and we have devised interventions that are different but complementary under the humanitarian interventions and under the development interventions. And so if I help providing inputs in the to address short-term needs of the Bedouins, in the meantime, I try to incorporate them into systems that improve the quality of the services they can receive, like the animal identification system that the Ministry of Agriculture has established last year. Another thing we can do if we start measuring resilience is use the concept of resilience to measure project impacts. So at that point, it will not remain generic. My project is more resilience-based than your project. No, let's see which one has had the better effect in terms of resilience. Again, resilience becomes variables that are observable, and so you can use them both for planning and for measuring impacts. Another application that is now ongoing under the food security sector, based again on the surveys that PCBS has conducted, we are trying to put in place a resilience marking system that essentially is inspired by the gender marking that is now commonly used. The idea is, let's attribute to a set of projects, like the one that each year are including under the humanitarian response plan, let's attribute a number that allows understanding what is the expected impact of resilience of these projects. So again, there is a part that is analytical, understanding determinants. There is another part that is essentially based on experts' opinion, like the people that do the vetting of the projects under the humanitarian response plan each year, that will say how much these projects are expected to impact on those variables. Those variables, not resilience in abstract, because resilience again is non-observable. And then based on that, we reach a number, and that number can be published together with the list of projects. Now, those that want to do resilience-based financing have an element to take decision. It's essentially an information and support for decision making. I promise this is my last slide. Do you allow me, as FAO, to say something on agriculture? Okay. Agriculture has a special role in resilience. I was explained by my national colleagues that in reality agriculture was a very important piece of the concept of mood. And so this reassured me that I could put this on the screen being a sort of a link with what will come after me.
why agriculture is important for resilience? First of all, because it protects land. Land is cultivated, is more difficult to expropriate, is more difficult that is taken away from the Palestinian farmers. But agriculture is also able to better preserve community cohesion. Okay, many people think that agricultural people, the farmers, are those backward people. Yes, perhaps they're backward, at least some of them. But that backwardness is related to a particular capacity to preserve traditions, to preserve identity. And so that is a strong element for resilience. Of course, agriculture contributes to protect livelihood and food security. Overall, it contributes to economic development, but if you look at the data, it is also the sector where, when there is unemployment, people go back to receive minimal income. People go back to traditional practices as a form of, say, a coping strategy in moment of crisis. All of these, I believe, contributes to make it important for resilience. And let me say that this is fully reflected in the fact that the one that is being approved, but also the previous agricultural strategy of the Palestinian government, has resilience very much in the forefront. I will stop it here, and I hope that this links with the idea of Sumud, on which clearly I'm not the best person to speak about. Thank you. Thank you very much, Ciro, again. Let me repeat a few points that I thought you made very clear to us. One, you talked about learning, the importance of actually learning from what we have experienced during times of crisis and use that actively to build resilience. You talked about resilience is not necessarily different kinds of projects or interventions, it's more about how we work, how we do things. And you gave an interesting example from Gaza after the war, the importance of buying resources locally and thereby promoting You said that resilience is not observable. Resilience is not observable, but the determinants of resilience and the manifestations of resilience we can measure and we can tailor our programs accordingly. And then finally, of course,